On Ukraine. I put forward a package in Oslo at the informal foreign ministerial there, and that included three elements. One was to have a program of practical support to ensure full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO. The other element was to establish the NATO-Ukraine Council. This will be a platform to consult and also to make decisions together. And the third element was to remove the requirement for the membership action plan, turning the membership process for Ukraine, moving it from a two-step process to a one-step process. And now we are discussing these elements and this package, and also finalizing the discussions and the negotiations on the precise language. So I will not go into the details about what allies are in the process of agreeing, but I welcome the fact that we are now building on the package that was launched in Oslo, and I'm confident that we have a good and strong and positive message when the leaders meet. Aš galiu pasakyti, kad membership section plano atsisakymas yra iš tikrųjų jau labai svarbus pokytis teigiama prasme ir tai tikrai sutrumpintų, supaprastintų Ukrainos artėjimą link narystės NATO. Tačiau mums dar labai svarbu išgirsti ir labai aiškų signalą, kad Ukrainos narystė NATO tikrai yra galima, tuomet, kuomet sąlygos leis, ir kad šito požiūriu mes turėtume pajudėti toliau negu Bukarešto viršūnių susitikimas, kuris viso labo tik tai kalba apie atviras NATO duris. Norime išvengti to, kad narystė NATO nepasidarytų, Ukrainos narystė NATO nepasidarytų kaip horizontas. Kuo arčiau prie jo artėjai, tuo labiau jisai nuo tavęs tolsta. Todėl Ukraina šiandien labai stokoja konkrečių signalų dėl to, kad sąlygoms susiklošius, ji tikrai, ne popierėje, o tikrai taps NATO nare. Šiandien turbūt niekas iš mūsų nebejojame, kad Ukrainos kariuomenė yra viena iš labiausiai patyrusių profesionalių kariuomenių visame pasaulyje, kadangi jie įgijo kovos krikštą realiomis sąlygomis, o nemokosi kaip kovoti iš vadovėlių. Tai yra tikrai tauta, kariuomenė, kuri daro viską, ką gali, kad apgintų savo šalies suverenumą, nepriklausomybę, ir mes turėtume ne tik žavėtis jų kova, ne tik tai juos remti, bet ir pakelti jų kovos dvasią atitinkamais politiniais sprendimais. Vienas. General, what is specifically preventing NATO from committing to accept Kyiv into the bloc after the war? Ir prezidentė, jums klausimas, kiek Lietuva yra pasiryžusi spausti sąjungininkės, jog atlieptų Ukrainos interesus dėl narystės NATO? Ačiū. To accept what? Sorry. Accept Ukraine into the NATO. Well, all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, and I'm confident that the summit will make decisions which will be strong and positive on Ukraine, and we are now discussing this package that was launched in Oslo of practical support to enable full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces, stronger political ties with the NATO-Ukraine Council, and then the removal of the membership action plan. And of course, this is about moving Ukraine closer to membership. But again, the final decisions will be taken when every ally, when we all agree and the leaders meet tomorrow. So it's too early to announce exactly the specific decisions and the specific language. I think also it is important to communicate that all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, but we also agree that NATO's door remains open, and we have demonstrated that by inviting Finland and Sweden to become members, and and Finland is already a full member. And we have also reiterated again and again that, of course, it is for the
allies and Ukraine to decide when the time is right to invite Ukraine to be a full member. The most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent nation in Europe, because unless Ukraine prevails, then there is no membership issue to be discussed at all. So I think it's extremely important that we continue to ensure that allies are providing weapons, ammunition, training, spare parts to Ukraine, so they are able to liberate more land, but also to deter Russia from further aggression. Kaip ir minėjau, jau kai kurie dalykai, kurie yra šiuo metu projekte džiuginamus, tai yra pirmiausia ne tik tai įsipareigojimas Ukrainą remti karinėmis priemonėmis, bet taip pat ir atsisakyti narystės plano ir taip pat sukurti Ukrainos NATO tarybą. Tačiau man taip pat labai svarbu, kad vis dėlto Ukraina turėtų realų algoritmą, kaip ji artės link narystės NATO. Ir šia prasme reformų įvertinimas, nuolatinis reguliarus pažangos šitame kelyje įvertinimas bylotų, kad mes tikrai rimtai žiūrime į Ukrainos narystės procesą ir manome, kad šitas procesas turi būti ribotas laike. Tai šitoje vietoje, jeigu toks algoritmas ir tokia labai aiški narystės perspektyva atsirastų, tai būtų galimybė ir pretekstas pritarti tokiam susitarimui. Bet jūs turite suprasti labai gerai ir tai, kad NATO yra konsensuso organizacija. Ir mes, tikiuosi, visi gebėsime surasti kompromisą šituo klausimu. Kas be ko, pats sprendimas viršūnių susitikime irgi dar nereiškia, kad narystė tampa realybė. Dar laukia labai ilgas ratifikavimo procesas sostinės ir mes matome iš Švedijos pavyzdžio, kad tas ratifikavimo procesas dėl vienokių ir kitokių priežasčių taip pat gali išsitęsti. Bet man svarbiausia šiandien, kad rytoj, poryt Vilniuje būtų priimti sprendimai, kurie padarytų Ukrainos narystę NATO ne teorinę, o praktiškai pasiekiamą galimybę. TV2 Denmark, front row here. Yes, hello from TV2 Denmark. Question to both of you, both the Secretary General and the President. We hear now a report from Turkey that Erdogan is actually connecting a future EU membership for Turkey with Sweden's accession to NATO. What do you think about that? And if Sweden doesn't get a yes from Erdogan at this summit, do you then fear that this can drag on for a very long time? I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions, and that's about removing restrictions on arms exports. That has happened. Then it's about strengthening the cooperation between Turkey and Sweden on fighting terrorism. That's taking place. And Sweden has also amended its constitution and strengthened the counter-terrorism laws, and Sweden is following up to address legitimate security concerns by Turkey. It is important that we stand together in the fight against terrorism, but at the same time it's also important that we address the legitimate security concerns of all allies that want to see Sweden as a member of the alliance as soon as possible, because this will strengthen NATO, and it will strengthen our ability to defend and protect, not least, the Baltic region. If you just look at the map, to have Sweden as a full member, in addition to Finland, really changes the geography, the NATO presence in this region. So we are working hard to get Sweden as a member as soon as possible. I met with the President Erdogan a few weeks ago. We had constructive and good talks. We agreed at that meeting to
convene the permanent mechanism, the mechanism that was established by Sweden, Finland, NATO, and Turkey. They met a few days ago in Brussels. Also there we were able to make some progress. And then I'm looking forward to meeting President Erdogan and Prime Minister Kristersson later on today. And it's still possible to have a positive decision on Swedish membership here in Vilnius. We don't have any certainty, we don't have any guarantees, but of course now we have the momentum of the summit with the leaders here, and we will use that momentum to ensure as much progress as possible. Pirmiausia, aš noriu pasidžiaugti tuo puikiu darbu, kurį generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas daro šitoje srityje. Ir tikrai iki šiol man atrodo, kad dėrybos tarp Turkijos ir Švedijos vyko labai konstruktyviai. Turkijos pusė kėlė tam tikrus reikalavimus, kuriuos Švedija stengiasi įgyvendinti. Tik tai svarbu, kad šis reikalavimų sąrašas būtų baigtinis ir kad visus tuos sąrašus įgyvendinus, tuos reikalavimus įgyvendinus, nesirastų vis nauji ir nauji, kuomet atsiranda ir tam tikrų abejonių, ar apskritai įmanoma to tikslo pasiekti. Tai aš labai tikiuosi ir labai daug vilčių dedu į šiandien įvykstantį trišalį susitikimą, kuriame galbūt ir paaiškės tam tikri aspektai, kurie leis mums turėti daugiau optimizmo dėl Švedijos narystės, o strateginė Švedijos reikšmė yra, kaip teisingai generalinis sekretorius minėjo, labai svarbi visam Baltijos regionui, įskaitant ir be jokios abejonės Lietuvą, nes tai padaro Baltijos jūrą vidinę NATO jūrą ir gerokai palengvina mūsų bendrų operacijų planavimą ir įgyvendinimą. LRT. The question for Secretary General and President about brigades in the NATO eastern flank. Germany promised brigade in Lithuania, Canada promised in Latvia. Do you see the need of more formal agreements or declarations for establishment of these plans in a NATO format? So NATO has already increased its presence in the Baltic region. We established some years ago the four battle groups. Then after the invasion of Ukraine, or the full-scale invasion of Ukraine last year, we doubled the number of battle groups in the eastern part of the alliance, and we also made the decision at the Madrid summit that these battle groups should be scalable up to brigade size levels, meaning we need dedicated forces with dedicated responsibilities and also exercises and pre-positioned equipment and the infrastructure in place to quickly to be scaled up to battle group size. And that's exactly what I saw myself at the exercise here in Lithuania 2 weeks ago. The ability of NATO allies, in this case Germany, to scale up to brigade size level. Then of course I also welcome the announcement by Germany that they are ready to have one brigade for Lithuania deployed, and I welcome that when it was announced 2 weeks ago. In NATO, we will, at this meeting, at this summit, tomorrow and the day after tomorrow, we will agree new defense plans, we will agree a new force model, a new force structure, and the force structure requirements to execute and to meet the needs to protect and defend all allies. So the details related to our posture, our presence, will be described there, but we welcome the already increased presence that has been announced in the Baltic region. Aš norėčiau irgi pasidžiaugti Vokietijos sprendimu, tai tikrai buvo labai ilgai lauktas sprendimas ir lauktas signalas. Manau, kad jis labai gerai atliepia dabartinę situaciją, kuomet ir aš asmeniškai, ir kiti Baltijos valstybių lyderiai, Lenkijos vadovas, nuolat pabrėžiame tai, kad geopolitinė situacija aplink mus dėja negerėja, ji blogėja. Ir atsižvelgiant į naujausius įvykius Baltarusijoje, atsižvelgiant į šioje šalyje galimai įgyvendinamą taktinio branduolinio ginklo dislokavimą, atsižvelgiant į galimą Wagner grupuotės atvykimą į šią šalį. Mes turime kliautis ne tik tai pastiprinimu,
bet ir didesnio dislokavimo mūsų artimiausių sąjungininkų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad būtų naudinga komunikate, NATO komunikate, pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą sustiprinti priešakinę gynybą, kadangi mums atrodo svarbu ne tik tai Lietuvos kaip tokios saugumas. Manau, turime mąstyti gerokai plačiau ir mąstyti apie visų mūsų kolektyvinį saugumą. Štai kodėl turime artėti prie bendrų sprendimų dėl viso rytinio flango. Ir šia prasme priešakinės gynybos stiprinimas rytinėme flange yra labai savalaikis ir efektyvus mūsų gynybos stiprinimo instrumentas, o svarbiausia atgrasimo instrumentas. Juk visi mes kalbame apie atgrasimą, kad mūsų potencialiems priešininkams nekiltų noras išbandyti mūsų kolektyvinės stiprybės. Thank you very much, colleagues. That's all we have time for. We'll see you later as the summit gets underway. Thank you. Thank you.